హాయ్ ఎవరీవన్. సో ప్రజెంట్ మేము ఎక్కడున్నాం? వెంకటరమణ టాటా నెక్సన్ గచ్చిబౌలి. అడ్రస్ కూడా గుర్తుండిపోయింది. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అవర్ న్యూ వెహికల్ నెక్స్ట్ వన్. సో వీఆర్ వెయిటింగ్. సో ఇంకో 1 అవర్లో మా కార్ వచ్చేస్తుంది. చాలా తినిచేసి ఫైనల్గా ఇప్పుడైతే ఇంకా వెయిటింగ్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా ఏ కలర్ కార్ తీసుకుంటున్నాము అని గెస్ట్ చేయండి. తెలిసి ఇంకో 1/2 అవర్లో ఇంకా కలర్ కూడా తెలుస్తుంది. ఇంకా అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లూ కూడా తెలుస్తుంది నాలో కదా. అంతే కదా. We are excited. Our first car. ఎన్నో థింక్ చేసి ఎన్నో కార్ షోరూమ్స్ తిరిగి ఇవన్నీ చేసి లాస్ట్గా మేము ఫైనల్గా ఒకటి డెలివరీ తీసుకుంటాము. రోజు 3 o'clock లోపల తీసుకుంటాం చెప్పాము. సో ఫైనల్లీ వీఆర్ ఇన్ షోరూమ్ అనమాట. సో షోరూమ్ చాలా ఇదిగా ఉంది. సో వీఆర్ ఎక్సైటెడ్. Baby, are you excited? Yes, I am excited. మా వాయిస్ ఇంకా ఎందుకు చిన్నగా వస్తుందంటే నేను నైట్ నుంచి ఎగ్జైట్మెంట్లో నిద్ర సరిగ్గా పోలేదు. మార్నింగ్ కూడా వర్క్ చేసి హడావిడిగా బయలుదేరాము. Let's wait for our car and stay tuned. फोटोज भी सही है.
ఇక్కడ సార్ లొకేషన్ సరే సార్ Congratulations. Thank you. Finally here, so my Nexon car. Wow. చాలా హ్యాపీ అయితే ఉంది. మేబీ మనీ పెడితే ఇంత ఆనందం వస్తుందని ఇప్పుడే తెలిసింది. బట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అనుకోలేదు. వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది అనుకున్నాం, బట్ బుక్ చేసిన ఒక 1 వీక్ మాకు వచ్చేసింది. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ అవర్ కార్, రెడ్ కలర్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ కార్ అండ్ నౌ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ థింగ్ టు మై హోమ్. సో ఎలా ఉంది కన్నా, ఎలా అనిపిస్తుంది? బాగుందా? కానీ నాకు రెడ్ చాలా థింక్ చేశాను, బట్ చూడడానికి మాత్రం రెడ్డే బాగుంది ఫైనల్గా. సో ఏసీ నైస్. ఫైనల్గా అవర్ కార్, మై కార్. ఫైనల్గా మేము ఫస్ట్ టైం, చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది. మనకి కార్ అలవాటు ఉంటుంది, బట్ మన మనీతో మనం కొనుక్కొని మనం ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు
మనది అనే ఫీలింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. సో నౌ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ దట్ మూమెంట్. సో ఒకసారి లుక్ వేసుకోండి. ప్రజెంట్ అయితే ఇలా ఉంది. మేము ఇంకా లంచ్ కూడా చేయలేదు. సో ప్యాక్ అయితే ఆర్డర్ అయితే పెట్టుకున్నాము. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ వీ నీడ్ సమ్ బ్లెస్సింగ్స్ యాజ్ వెల్. కొంచెం అండి అంతే, జస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ సరిపోతాయి, ఇంకెక్కువ ఏమీ వద్దు. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. Kanani office. మామయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాం అనమాట. మా మామయ్య కూడా రావాల్సింది ఓపెనింగ్కి, బట్ తనకి వేరే వర్క్ వల్ల రాలేకపోయారు. సో ఆయన రాలేదు కాబట్టి కార్నే ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. సో ఆయన రియాక్షన్ అన్నీ కూడా నేను వీడియో తీయబోతున్నాను. కన్నా ఓకేనా నీకు? సో అంటే మళ్ళీ ఫీల్ అవుతారేమో అని. సరే చూపిస్తాను.